Good morning, Pinwatuni. Good morning, friends. You are joined with us from our live broadcast from the London Mindfulness Meditation Center. Every month we hold a series of Dhamma discussion, and we have been continuing to discuss with the Dhamma as mentioned in the Sabbasava Sutta by the Buddha. So it has been a great opportunity for us, which we started this during the Rains Retreat in 2020, and my honorable teacher, most venerable Dr. Pollamure Sorata Mahathera, has graciously and kindly facilitated this discussion from Sri Lanka, and we have him live at the moment as well. So it has been a great opportunity to unpack the Dhamma and try to understand as mentioned in the Sabbasava Sutta. So if you have any questions, you can either text us in Zoom or even on our Facebook, so that I can forward the question if we have time. Otherwise, I will forward the question to the Venerable Sir, and then you will get a personal response. So we are going to invite the Venerable Sir to lead the discussion. Pinwatuni, api London Mindfulness Meditation Center, එහෙමත්නම් London විදර්ශනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ තුලින් වස් කාලයේදී ආරම්භ කළ ඒ සබ්බාසව සූත්‍ර සාකච්ඡාව මේ මොහොතේදී අපි ආයත් සම්බන්ධ වෙලා ඒ සූත්‍ර සාකච්ඡාවට සවන් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා අපට බොහොම කරුණාවෙන් මාගේ ගුරු දේවයන් වහන්සේ අතිපූජ්‍ය Pollamure Sorata නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ලංකාවේ සිට සම්බන්ධ වී බොහොම කරුණාවෙන් තමගේ කාලය විඩංගු කොට අපි ලන්ඩන් සහ වෙනත් ලෝකයේ වෙනත් බෞද්ධ පින්වතුන් අසා සිටින බෞද්ධ පින්වතුන්ගේ ධර්මඥානයේ සහ ඒ දහම් කරුණු තේරුම් ගන්නට නැත්නම් ප්‍රතිපදාවට ගමන් කරන්නට ඒ උදව් වෙන විදියට අපි මේ සූත්‍ර සාකච්ඡාව කරගෙන යන්නේ. මාස්පතා අපි මේ පළවෙනි හෝ දෙවෙනි ඉරිදා පවත්වන මේ සූත්‍ර සාකච්ඡාව අද දවසේත් ගෙනියන්නට කරගෙන යන්නට නැත්නම් මෙහෙයවන්නට අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා ඒ සෝරත නායක ස්වාමීන් වහන්සේට. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සාදු නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. අපි පසුගිය සාකච්ඡා කීපයකදී සබ්බාසව සූත්‍රයේ මූලික කරුණු කීපයක් සාකච්ඡා කළා. සබ්බාසව සූත්‍රය අපි කවුරුත් පැහැදිලිව දන්නවා. දැන් මේ ආශ්‍රවයන් නැත්නම් කෙලෙස් ඇති වෙන හැටි හා නැති කරගන්න හැටි වෙන තමයි මේකේ උගන්වන්නේ. එතකොට අත්තිබික්කවේ ආසවා දස්සනාපාතබ්බා පැහැදිලි දැක්මක් තුලින් ආශ්‍රවයක් නැති කරගන්න හැටි පළවෙනි කාරණේ වශයෙන් දක්වනවා. මේ යම්කිසි අපි ඒක පැහැදිලි කර ගන්නවා නම් වඩාත් හොඳයි. මම හිතන්නේ සම්මා දිට්ඨි කියන එක. ඒකට මිච්ඡා දිට්ඨි නිසා ආශ්‍රව ඇති වෙනවා. සම්මා දිට්ඨිය තුළින් ආශ්‍රව නැති කර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අත්‍ය ආසව සංවරපාතබ්බා සංවරය කාය වචී මනෝ සංවරය තුළින් කාය වචී මනෝ අසංවර භාවය නිසා කෙලෙස් ඇති වෙනවා. කාය වචී මනෝ සංවරය ඇති කරගත්තාම ඒ කෙලෙස් නැති කරගන්න පුළුවන් කියන දෙවෙනි කාරණය. තුන්වෙනි කාරණේ තියෙනවා අත්‍ය ආසව පටිසේවනා පාතබ්බා පරිහරණය තුළින් ඒ මූලික
පරිහරණයන් කියලා කියන්නේ අපේ අවශ්‍යතා ආහාර ඒ වගේම ඇඳුම් පැළඳුම් ඊළඟට නිවාස වාහන ඒ වගේම ගිලාන ප්‍රත්‍ය බෙහෙත් හේත් මේවා පරිහරණය කරනකොට ඒවයි මූලික අරුත හොඳින් වටහාගෙන ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ඇති නොවන ආකාරයට පරිහරණය කිරීමෙන් ඒ කෙලෙස් ඇති වෙන එක නවත්තන්න පුළුවන් කියන එක අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ. ඒකට පළවෙනි කාරණා තුන තමයි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ. දස්සනා පහතබ්බා, පටිසේවනා පහතබ්බා, සංවරා පහතබ්බා කියන. So I think to recap our previous discussions, we are going to continue with the topics in future, but there were 3 points we discussed so far. The defilements or the cankers that might arise within oneself, and according to the sutta, we have been understanding or trying to understand the 3 ways how this could be generating within a person's mind. The first is about Miccha Ditti, and it is the views or the understanding that we might develop through the misunderstandings or with the wrong set of views, and that can only be eradicated through developing right or Samma Ditti, so right views with insight. So Dassana Pahatabba is about having wrong mindset and wrong understanding, which has to be eradicated, which is more or less about seeing things clearly and developing our understanding with what we say as it is. Secondly, it is about having our minds untrained or unrestrained, so words, so vachi and kaya, body. So if our body and words are not trained or are not controlled or are not restrained, then we will be developing defilements or wrong sets of mindsets, or even the defilements will get stirred up by those. So if we control ourselves, then there is a chance of not nurturing the defilements that we have or we may have. And last session we discussed about how through our own personal living we might be developing lobha, dosa or moha. We might be developing greed, hate and ignorance by simply focusing on our 4 essentials or 4 requisites in life, such as food, clothing, shelter or homes, and even the purpose of taking medicines. So by those 4 there are reasons, or there could be the causes for the uprising or the development or stirring up of greed, hate and ignorance, the unwholesome roots in Buddhism. So far we have discussed these 3 points, and we are continuing to discuss further. I believe there is a small internet dropping of signals. If it does, please do stay, because they come and go. Harrison. අවසර ස්වාමීන් වහන්සේ. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ඊළඟ අරමුණ අදිවාසනා පහතබ්බා කියන එක නොයිවසිල්ල නිසා කෙලෙස් ඇතිවීමත්
ඉවසීම නිසා ඒ කෙලෙස් නැති කර ගැනීමත් සිදු වෙන ආකාරය ගැනයි පොඩ කතා කරන්න යන්නේ. නොයිවසිල්ල නිසා කෙලෙස් ඇති වෙන බවත් ඉවසීමෙන් කෙලෙස් නැති කර ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ තමයි අද සාකච්ඡා කරන්නේ. So today we are going to discuss on the fourth way how to අදිවාසනා පහත. Adivasana Pahatabba, or in English it's about developing patience. So how impatience can develop defilements within oneself, and how through patience that one could reduce the rising of the cankers or the asavas in the minds of us. දැන් අපි අපට මේ මොහොන දෙන්න තියෙන දේවල් තියෙනවා. සීතල, උණුසුම, ඒ වගේම බඩගින්න, පිපාසය, ඒ වගේම මැසි මදුරු කරදර, උලන්, අවු වැසි, ඒ වගේම සර්පයන්ගේ ස්පර්ශය වැනි දේවල්. දැන් මේ වගේ දේවල් අපි බොහොම අකමැත්තෙන් තමයි අපට අපේ හිතට බලපාන්නේ. කියන සීතල එනකොට අපි ඒ තද සීතලට අපි අකමැති. ඒ වගේම තද උෂ්ණයටත් අපි අකමැති. දැන් යුරෝපයේ වගේ ගත්තාම තද සීතල නිසා හිම දක්වා ඒ සීතල වර්ධනය වෙනවා. ඒ කාලෙට අපේ හිතේ සතුටක් නැහැ. ඒ වගේම අධික උෂ්ණ කාලෙකුත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒවා දරා ගන්න බැරි තරම් උෂ්ණ කාල එනවා. ලංකාව වගේ රටක නම් සීත උෂ්ණ කියන එක දෙකම සමබරව වගේ මේ පරිසරය පවතින්නේ. යුරෝපයේ වගේ රටවලට ගියාම ඒටත් වඩා වෙනස් ඈත මේ උත්තර ධුරය, දක්ෂිණ ධුරය වගේ ඈත රටවලට ගියාම දිගටම සීතල. ඉතින් අපට හිතෙන්න පුළුවන් කොහොමද අපි මෙහෙම ජීවත් වෙන්නේ, මේක කරන්න පුළුවන්ද? දුම සීතලයිනේ, හරි සීතලයි. ඒතර සීතල කාලට තද සීතලයි කියලා හිතන් ඒ ගැන දුක් වෙනවා. ඒකට විරුද්ධව කතා කරනවා. ඒ වගේම අධික උෂ්ණ කාලට කියනවා තද හරි උෂ්ණයිනේ, හරි රස්නේනේ. කොහොමද ඉන්න බෑ කියලා කියනවා. දැන් මේ විදිහට ස්වභාවික වශයෙන් එන දේවල් පිළිගැනීමේදී ඒවා සතුටෙන් පිළිගන්නට ඉවසීම නැත්තම් එතෙන්දී නොයෙක් කෙලෙස් ඇති වෙනවා. නොයෙක් හිතට බලපාන තරහ, ගැටෙන ගති, ඒ වගේම ඒකට සම්බන්ධ යම් දේවල් කරන්න ගිලම් මෝඩ මුලා සිතවිලි ඇති වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ නිසා මෙවැනි දේවල් වලදී අදිවාසනා කියලා කියන්නේ ඉවසීම. ඒවා ඉවසා ගැනීමට හුරු වීම මූලික වශයෙන් ඒ සීතල නිසා හෝ උෂ්ණත්වය නිසා වෙන්න පුළුවන්. ජිගච්ඡා කියලා කියන්නේ බඩගින්න නිසා වෙන්න පුළුවන්. පිපාසා කියලා කියනවා. තිබහ නැත්නම් පිපාසය. මේ වගේ ඒවායිදී මේ ඉවසා සිටීම, ඉවසන්ට හුරු වීම, ඒවයේ ස්වභාවය තේරුම් අරගෙන. ඒකට ස්වභාවය තේරුම් ගන්න ඉවසන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ස්වභාවය තේරුම් ගත්තන් පස්සේ ඒක අමාරු නෑ. නිසා නොයිවසෙල නිසා කෙලස් ඇති වෙනවා. ඒ ස්වභාව ධර්මය හා සම්බන්ධ දේවල් ඉවසන්න පුරුදු වෙනවා නම් ඒ කෙලස් ඇතිවීම නවත්තන්න පුළුවන්. ඒ ස්වභාව ධර්මය හා සම්බන්ධ දේවල්. මේ පළවෙනි කොටසෙන් කියවෙන එක තමයි සීතල උණුසුම. ඒ වගේ දේවල් පාලනය කරගන්න පුළුවන්
ඒවා ඉවසන්න හුරු වෙනවා නම්. ඒතකොට ඉවසන්න හුරු වෙන කෙනා ඒවයින් මිදෙන්නත් මේ හානි කර නොවන පරිදි ඒවයින් මිදෙන්නත් ක්‍රම සකස් කර ගන්නවා. So අදිවාසනා පහතර. how can we develop or how can we reduce the rising of defilements within oneself through patience? So there are lots of things that we encounter or experience daily, from cold or heat, sensation, feelings, even hunger, thirst. And if we do not accept them in its own nature, then there is a resistance that develops within us that might stir up or that might bring at the forefront greed or hate, or even the lack of understanding, and therefore impatience or not being able to accept and develop some resistance impatiently can develop or trigger the defilements within oneself. So if you are patient, if you understand its own true nature, hunger as hunger or heat as heat, and the sensation or the feelings, the physical feelings that you may have with the encounter of objects, then we will be developing greed or hate. If you Adivasana Pahataba is about through patience or through understanding the reality, one could possibly reduce the rising of the defilements within oneself. දැන් මේ වගේ දේවල්දී විශේෂයෙන් මේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කියන එක ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේවායේදී අන්තයට නොගිහින්, ඒ කියන්නේ දැන් බඩගින්න ඉවසනවා කියලා ඒ අන්තයට යන්න මේ බඩගින්න කියන එක සමහරට අපි කියනවානේ ඉවසන්න පුළුවන් සීමාවන් තියෙනවා කියලා. එතකොට බඩගින්න ඇති වෙච්ච ගමන් ඒකට ඒක ගැන මේ දඟලලා කලබල වෙන්නේ නැතුව යම්කිසි ප්‍රමාණයකට දරා සිටීම තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. මේ ඒ බඩගින්න නිසා ඇතිවන කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරගන්න පුළුවන් යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ඉවසා සිටීම. එතකොට ඥානවන්ත කෙනා ඒ බඩගින්න ඉවසා දරා ගන්න අතර ඒ සඳහා යම්කිසි ප්‍රතිකර්මයකුත් යොදා ගන්නවා. මොන හරි සුළු ආහාරයක් මොන හරි ලබා ගන්නට මොන හරි විදිය ක්‍රමයක් හදා ගන්නවා. දැන් භික්ෂුන් වහන්සේට පෙන්ලා දීලා තියෙන්නේ දවසකට එක වේලක් වළඳන්න කියලා. එතකොට එක වේල කියලා කියන්නේ එතකොට උදේ වේල ඉවසා දරා ගන්නවා. ඒ වගේම හවස වේලත් ඉවසා දරා ගන්නවා. හැබැයි දහවල් වේල හොයා ගන්නවා. ඒක දායකින්ට කරදරයක් නැතුව තමන්ටත් ශරීරයට හානි කර නොවන විදිහට ඒක පිටුසිතා ගිහිල්ලා මොනවා හරි ආහාරයක් හොයා ගන්නවා. ඒක ඉතින් රසවත් ආහාර කියලා එහෙම එකක් නැහැ. කිසියම් ආහාරයක්. ඒ කියන්නේ යාවදේ විමස්සකාය සුත්‍ති ආයාපන කියලා මේ ශරීරයේ යැපීම සඳහායි මම මේ ආහාර ගන්න කියලා යන්තම් බඩගිනි නිවා ගන්න ආහාරයක් ගන්න. දැන් එතෙන්දී පෙන්වන්නේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව. ඒ කියන්නේ ගන්නෙම නැහැ කියලා ඉන්නෙත් නැහැ. ආහාර නැතුව ඉන්න බෑ කියලා හිතන් එහෙම හිත මේ පාර ගන්නෙත් නැහැ. ඒකට බඩගින්න ඉවසාද ගන්නවා. හැබැයි ඒකට අවශ්‍ය වෙලාවෙදී ප්‍රතිකර්මත් යොදනවා. ඒකට ඉවසීම කිව්වහම මේ ඒකේ මේ අපේ අන්තයකට යන්නේ නැහැ එතන. ඒක යම්කිසි දරා ගන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවා. දැන් කුඩා දරුවෙකුට සමහර විටක බඩගින්න ඉවසන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එයාත් කෑ ගහනවා බඩගිනි කියලා. නමුත් තේරෙන කෙනෙකුට ඒ බඩගින්න ඉවසා ගන්න පුළුවන් ආහාරයක් ලැබෙනකම්. ඒකට ආහාරයක් ලැබෙන තුරු ඒක ඉවසා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ තුලින් ඇතිවන කෙලෙස් අඩු කර ගන්න පුළුවන්.
So by stating that through patience one can stop the rising of defilements does not mean that you actually starve yourself to death or starve yourself to an extreme. So it is important to understand that the application of the middle way or the Majjhima Patipada, the balance of it in terms of avoiding to going to extremes is quite important. So how can we focus on this? Now this is the fact that as soon as you get hungry and you start nibbling or eating things, that is what perhaps we need to avoid. Or even as soon just because you are thirsty doesn't mean you drink all the time. So it is trying to find that balance where when you avoid eating beyond the necessary limit or amount. So therefore, for example, monks when they observe or when they are on when monks obviously they do not feast in the evening or they not eat in the evening, and so they will then definitely they are it's like semi-fast, but they actually only go for alms begging or for one meal a day or have a very good lunch. That is the type of balance we are thinking of. So not necessarily to actually just treat yourself every moment you are hungry or every moment you are thirsty. So it is to know when and how to consume your needs. For example, if a child is hungry, the child starts crying, the toddler starts crying. So whereas as an adult or as a person who is aware of how things should be done, we do not start as soon as we get hungry, we do not start crying or we do not start feeding ourselves. So therefore when we say patience is about understanding and the nature of it rather than feeding the need all the time. දැන් මැසි මදුරු මැස්සන්ගෙන් මදුරුවන්ගෙන් ඒ වගේම සර්පයන්ගෙන් ඇතිවෙන හානි හෝ එහෙම නැත්නම් ස්පර්ශයන් තුලත් අපේ සිත්වල මේ බය ඇති වෙන්න පුළුවන්, තරහ ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් මැස්සෝ නිසා අපි කියමුකෝ මෝනේ මැස්සෙක් වහනවා කියමුකෝ. ඒතර මෝනේ මැස්සෙක් වහනකොට එක සැරයක් වැහුවා, කන්න ගත්තා, ආයෙ සැරයක් වහනවා. එතකොට ඒ මැස්ස නිසා එන කරදරේ නිසා තරහ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ තරහ නිසා සමහරට මැස්ස මරන්නත් හිත දෙන්න පුළුවන්. මදුරුවොත් එහෙමයි. මදුරුවා වුණත් ඇගේ වහනකොට තමන් වටේ කරකැවෙනකොට තරහ එන්න පුළුවන්. ඒ වගේදී මේ අපිට තියෙන්න ඕනේ යම්කිසි පිළි මට්ටමක මේ අවබෝධයක් මැස්සෝ එහෙම තමයි, මදුරුවෝ එහෙම තමයි කියලා. එතන මදුරුවන්ගේ ස්වභාවය ඒකයි, මැස්සන්ගේ ස්වභාවය ඒකයි. ඒකට ඒක අපි ඒ වෙලාවට යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ඉවසා ගන්නවා. හැබැයි ඒකෙන් අර්ථවත් වෙන්නේ නැහැ මැස්සන්ට අපිට කරදර කර ඉන්න ඉඩ දෙනවා කියලා හෝ මදුරුවන්ටම අපි අපේ මේ ශරීරයේ ලේබන්ට ඉඩ දෙනවා කියලා එහෙම අදහස් කරන්නේ නැහැ. ඒකදී කරන්නේ ඒ මොහොතට හිත කලබල කරගන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි මේ ඥානවන්තව ඒ සත්තුන් ගෙන් ඉවත් වී සිටින්න අපි ක්‍රම හදා ගන්නවා. ඒක මිනිස්සුන්ට පුළුවන් නේ කරන්න. දැන් ත්‍රිසංසතා වුණත් මේ දැන් හරකෙක් වුණත් මැස්සෝ ඇගේ වහනකොට මේ වලිගෙන් හරි වහනලා ඒ මැස්සෝ පන්නනවා. ඉතින් මිනිස්සුන්ට පුළුවන් ඊට වඩා ක්‍රම හොයාගන්න මැස්සන් එලවන්න, මතුරුන් එලවන්න. හැබැයි මෙතනදී අනික් කාරණේ තමයි ඒ සත්තු ප්‍රාණීන්නේ. ඒ නිසා ඒ ප්‍රාණීන් නොමර ඒ ප්‍රාණඝාත කර්ම කරගන්නේ නැතුව ඒ අතංගෙන් මිදෙන්න අපිට ක්‍රම හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම ක්‍රම හොයාගන්න එක තමයි ඥානවන්තකම. එතෙන්දී
මේ මැස්සෝ ඉන්නවා අය මදුරුවෝ ඉන්නවා අය මදුරුවෝ කනවා අය කියලා හිත නරක කරගෙන කලබල කරගන්නේ නැතුව ඉඳීම තමයි මෙතනදී අදිවාසනා පහතපතා කියනගේ ඒවා ඒ මොහොතට ඉවසා ගන්නවා හිත නරක කරගන්නේ නැතුව. ඒක හැබැයි ඒ ඉවසනවා කියලා දිගටම මැස්සන්ට මීට ඇරලා මදුරුවන්ට මීට ඇරලා ඉන්න එක නෙවෙයි එතනින් කියවෙන්නේ. එයත්නම් තහානි නොකර එයත්නම් පරවා හරින්න ක්‍රම හදා ඒ සත්තුන්ගේ ස්පර්ශයක් නිසා මේ මොහොතට හිත නරක කරගන්නේ. එතකොට මේ මොහොතට මැස්සෙක් වහපු පමණින් ඇති වෙන ක්ලේශය මූලික වශයෙන් තරහ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ අප්‍රසන්න බව ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක එහෙම අප්‍රසන්න බව ඇති කරගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් ඒ සතෙක් වැහුවා කියලා තේරුම් ගත්තාම ඒක ඉවසලා ඒකෙන් මිදෙන්න පුළුවන් කියනවා. එතෙන්දී ඒ වගේ සත්තුන් නිසා ඇතිවන කෙලෙස් ඒ මොහොතට ඉවසා සිටීමෙන් ඒ කෙලෙස් නැති කරගන්න පුළුවන්. So now let's take a step beyond our own personal bodies. So if you imagine you actually had to face... Imagine you had to face mosquitoes or flies. Now then, obviously, if you do not understand the nature of the flies or the mosquitoes, we would get irritated, frustrated, and also perhaps angry. So our reactions will be following the type of the mindset that we develop. So if we understand the nature of the flies and the mosquitoes, then we will be having or developing patience, which will then stop the arising of anger within oneself. Now, having said that, that doesn't mean that you actually allow the mosquitoes to bite you or even the flies to stay around hovering you all the time. We will do certain things to avoid them doing or continuing their actions. That doesn't mean we obviously so if you snap and someone and a fly or a mosquito dies, then that is wrong. You are obviously killing the insects or flies. But what we need to think here is the instant reaction that you could perhaps get through your impatience and not realizing the nature of the mosquitoes and the flies is so. For example, you can fan them, and you can also just make certain do certain things that avoids them actually continuing their behavior, hovering around you, or even coming towards you. So. නාස්ති කරනවා අපවිත්‍ර කරනවා. එතකොට අපට මීයෝ එනවා කියලා තරහක් ඇති වෙනවා. ඒ තරහ ඇති වුණාම තරහේ අවසාන ප්‍රතිඵලයේ පොයිට මීයෝ කොයිලා මරන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මී කතුරු තියලා ඒ මීයෝ මරන්න ක්‍රම යොදන්න ඉඩ කර තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන් කාරුණික පුද්ගලයන් වශයෙන් ඒ මීයන්ගේ හැසිරීම එහෙමයි. මීයෝ කියන්නේ අපිට හානි කරන්න එන සතු జాතියක් නෙවෙයි. අපි ඒ මීයන්ට එන්න තියෙන පහසුකම් වළක්වා ගැනීම තමයි එතනදී කරන්න පුළුවන් දේ. ඒ කියන්නේ ඒකට මීයෝ මරලා පරිමාහන්න බෑ. ඒක තරහ අරගෙන ඒ සත්තුන්ව විනාශ කරන්න ක්‍රම හොයනවට වඩා ඒ සත්තුන්ගේ පැමිණීම වළක්වන්න යම්කිසි උපක්‍රම අපි යොදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මීගුල් තියෙනවා නම් ඒක හොයලා ඒවා වසා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට හිතන්න පුළුවන් නේ මිනිස් වශයෙන් අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එතනදී ඒ මීයෝ එනවා කියලා හිතේ තරහක් ඇති කර ගැනීම, ඒ පිළිබඳව වෛරයක් ඇති කර ගැනීම, සත්තු මරන්න සැලසුම් කිරීම, මේ වගේ දේවල් වළක්වා ගන්න පුළුවන්. එවැනි ඒ නිසා ඇතිවන ක්ලේශ සහගත අදහස් වළක්වා ගන්න පුළුවන් ඒ සත්තුන්ගේ හැසිරීම රටාව පිළිබඳව මේ
සිහියෙන් නැත්නම් ඒක තේරුම් අරන් වැඩ කරනවා නම් මීයෝ එහෙම තමයි. හැබැයි අපි මීයන් එහෙම වළක්වන්න ක්‍රම හදා ගන්න ඕන. එහෙම නැතුව අපි ඒ නිසා හැමතිස්සෙම තරහෙන් ඒ සත්තු ගැන වෛරයෙන් ඒ සත්තු මරන්න ඕන කියලා එවැනි කල්පනා ඇති කර ගැනීම තමයි අර කෙලස් කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා ඒ කෙලස් නැති කර ගන්න නම් අපි මේ මොහොතට ඉවසන්න ඕනේ යම්කිසි ප්‍රමාණයකට. ඒක කියන්නේ ඒක මීයන්ටම ගෙදර අයිති කරලා දෙනවා කියන එක නෙවෙයි. ඒකෙන් කියන්නේ අපි මීයන්ට එන ඉඩ අහුරන්න වැඩ පිළිවෙල කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි එතනදී ඒ මොහොතට ඉවසන්න ඕනේ. හැබැයි අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ ඒ සත්තුන්ට එන්න තියෙන ඉඩ කඩ අහුරන එක. ඒක තමයි ඥානවන්තව ක්‍රියා කිරීම කළ යුතු වන්නේ. So another example, a scenario to discuss and to clarify our understanding is in terms of taking the middle path or avoiding extremes. So for example, if mice or rats came to your home and obviously the normal tendency would be developing negative thoughts, trying to get rid of them either by putting some traps or killing them. And that is because obviously the anger within oneself took an extreme pattern. But surely there are other ways that we could avoid this by not even getting angry or even trying to plan to kill or catch them, is perhaps to simply review the reasons why they are coming to your home or why they are coming to your area. So if you can avoid those things and make your setting more conducive so that they do not come to your place, that is the type of point that we are talking here, not to develop impatience through by not understanding the nature of the things that are taking place or behind those. So it is important to not panic or not actually develop any sort of negative thoughts when things as such happen. So simply to be patient doesn't mean you allow them to infest as well, though. It's about taking actions and taking precautions that actually avoid those mice, for example, or flies to come to your surroundings or to your environment. So the essence here is about what sort of mindsets do we generate as soon as such things happen in the presence of those things or in your surroundings. Do you generate anger? Do you stir up and start planning things to do to get rid of them? And with what mindset did you do those things? So therefore, adivasana pahataba is about developing that sort of wisdom and not allowing any opportunities for the rising of or the greed and anger. So the practice will surely eventually make you get rid of or eradicate those hate or any other natures of irritation and frustration that might come within through your personal encounters and surroundings. දැන් මේක විශේෂයෙන් කියනවා මේ සිරින් සප්ප සම්පස්සානං කියලා. සිරින් සප්ප කියලා කියන්නේ සර්පයෝ. ඒතර සර්පයන්ගේ ස්පර්ශය නොයිවසා සිටීම කෙලස් වැඩිවීමට හේතුවක්. සර්පයන්ගේ ස්පර්ශය ඉවසා සිටීම කෙලස් තුනීවීමට හේතුවක් කියලා මේකේ දක්වලා තියෙනවා. ඒතර සර්පයෝ අපි දැක්කත් බය වෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. සර්පය දැක්කම අපි බය වෙනවා. බය වෙනවා කියන්නේ ද්වේෂය. එතෙන්දී මට මතක් වෙනවා මේ අපේ පැරණි කථාන්තරවල තියෙනවා මේ තාපසවරු කැලෑවේ හිටපු තාපසවරු කොයිතරම් ඉවසීමෙන් ක්‍රියා කළාද කියලා මේ සර්පයෝ ගැන. කැලේ සර්පයෝ ඉන්න එක ස්වභාවයක්. ඒ වගේම තාපසවරු මේ ගස් යට ගල් ගුහාවල වාඩි වෙලා භාවනා කරනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී
ඒ ගල් ගුහාවල සර්පයෝ ඉන්නවා. ඒ ගස් යට සර්පයෝ ඉන්නවා කැලේ. ඉතින් ඒ තාපසවරු ඒ සර්පයෝ මැරුවෙත් නැහැ. සර්පයන්ගෙන් හානි කරගත්තෙත් නැහැ. එතෙන්දී කරලා තියෙන්නේ සර්පයන් ගේ ස්පර්ශය ඉවසුවා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ සර්පයන් මේ කලබල කරන්නේ නැතුව යන්න ඉඩ හැරියා කියලා. ඒ කියන්නේ හිත පාලනය කරගත්තා, කලබල කරගත්තා. දැන් අපිට දැන් සර්පෙක් දැක්ක ගමම එක්ක මරන්න හිතෙනවා, බය වෙනවා. නමුත් තාපසවරු බොහෝ විට සමහර කකුල උඩින් වාඩිලා ඉන්න කකුල උඩින් එක කකුලකින් මාරු වෙලා අනිත් කකුලෙන් මාරු වෙලා සර්පයා ගමන් කරනවා. එයා පුරුද්දක් වශයෙන්ම ඒ පාරේ දිනපතා යනවා. ඉතින් එතෙන්දී තාපසයා ඒක ඉවසගෙන හිටියා. ඒකට කලබල වුණේ නැහැ. දැන් මෙතෙන්දී වැදගත් දේ තමයි සර්පයා කියන සතා මනි කලබල වෙන කෙනෙක්. බය වෙනවා. බය වුණාම ਉਹ දෂ්ට කරනවා. එතකොට ඒ තාපසවරුන්ට තිබුණා ඉවසීම. මේ සර්පයා දැක්කට බය වුණේ නැහැ. ඒ වගේම සර්පයා ඇඟේ ඇතිල්ලා ගියාට කලබල වුණෙත් නැහැ. ඒ සර්පයාට යන්න ඉඩ ඇරියා. එතකොට සර්පයා මිත්‍රයෙක් බවට පත් කරගත්තා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඒක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි නමුත් එතනත් ඒ සර්පයාගේ ස්පර්ශය තුළ ඒ ඉවසා දරා ගැනීම පුළුවන්කම තිබුණ නිසා ඒ තාපසවරුන් සර්පයට හානි කරන්නේ නැතුව, Tamanට හානි කරගන්නේ නැතුව, තරහ ඇති කරගන්නේ නැතුව එතෙන්දී සර්පයා කෙරෙහි කරුණාවෙන් සර්පයෙන් මිත්‍ර කරගත්තයි කියලා කියනවා. ඒ කොට්ටි වලස්සු වගේ සතු ගැන වුණත් එහෙමයි. ඒ නැත්තම් මේ එක විශ්වාසවන්ත වීම මේ එයත්න්ගේ හැසිරීම රටාව ඉවසා සිටීම අපි කලබල වෙන්නේ නැතුව කලබල නොවී සිටීම තමයි එතනින් පෙන්වන්නේ. තමන්ට ඉවසීමක් තියෙන්න ඕනේ, tempatකමක් හිතේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ සතුන් එක්ක මේ ගනුදෙනු කරනකොට තමන්ටත් හානි කරගන්න නැතුව, ඒ සතාටත් හානි වෙන්නේ නැතුව ක්‍රියා කරන්න. එතෙන්දී අර මේ වෛරය ආසම්බන්ධ කෙලෙස් තුනී වෙලා කරුණාව, මෛත්‍රිය වැනි හොඳ හැඟීම් සිත්වල වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. So do apologize, there is a bit of a dropping of signals in the network and internet here, but I hope it is not interrupting the audio side of the program. So hopefully things are quite okay. Going to the next example, again, please do not attempt to try this. This is an example giving with the ascetics that were meditating in the forests, and let's just take the idea from here. And sharing supper is about sort of creatures that always crawl, or even the creatures like snakes that actually drag themselves. In the nature of when obviously snakes are in your sight, the tendency is that we panic, we try to take precautions either to harm it or to kill it, or even to actually sort of run away or even do certain things. But when these ascetics were meditating in the forest sometime, or in the caves, and even the animals need to live there, so is the ascetic meditating as well? So when these snakes sometimes pass by, or even like touch their bodies or take and move besides or you, these ascetics did not panic, because when you are in the understanding of the nature of those insects or reptiles, or even like snakes, there is the avoidance of this arising of the defilements. So a developed mindset will not panic. A developed mindset
will understand the true nature of them, and rather be restrained and controlled, than actually develop hate or panic or a fight or flight style of mindsets, which can actually make the defilements arise to a certain extreme at the moment. So the understanding, so basically, is to not panic, and actually understand the nature of these creatures or animals. So therefore, Sering Supper is about the snakes, or even the crawling creatures that might generate or be a reason for the panic and anger, or even frustration to develop within ourselves. So if you avoid those, if you actually develop this patience, if you develop this true understanding of the nature of those creatures, animals, then there is no panic, there is no fear that is generating within oneself. And as we know, some of these insects attack you when they see you doing something to them, or panicking as well. So the point here is actually about understanding the nature of those, so that you do not develop impatience and resulting in panic, or in fear, or even anxiety. So Adivasana Pahatabba is about understanding the nature and accepting it, and having precautions if necessary, but not getting into extremes. මේ බාහිරෙන් අපට මොහොන පාන සිදු වෙන කරුණු කීපයක් ගැන තමයි මුලින් සඳහන් වුණේ. ඒවා ඉවසීමෙන් හිත මේ කෙලෙස් වලින් මුදවා ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඊළඟට කියනවා මේ තමන්ටම තමන්ගේ ශරීර අභ්‍යන්තරය ඇති වෙන ශාරීරික වේදනා, සමහර ඒවා බොහොම තියුණු වේදනා, සමහර ඒවා බොහොම රළු කටුක වේදනා, අමිහිරි වේදනා. ඒ කියන්නේ ශරීරයේ ඇතුළත වෙන්න පුළුවන්, ශරීරයේ බැහැර වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ශරීරයේ පිටතින් ඇති වෙන වේදනා, තුවාලයක් වර්ගයක් මේකක් වුණාම ඒකේ ඇති වෙන වේදනාව. ඊළඟට ශරීරයේ තුල කුස බඩේ තියෙන බඩ ඇතුලේ ඇති වෙන වේදනා තියෙන්න පුළුවන්. ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ විවිධාකාර වේදනා. එවැනි වේදනා ඇති වෙනකොට බොහෝ විට මේ දරා ගන්න බෑ. දැන් මෙතනදී ඒ දරා ගන්න බැරි වුණාම එතනදී විශේෂයෙන් මේ තරහව තමයි විශේෂයෙන් එන්නේ. ඒකම ජීවිත ආශාව කෙනෙක් ඇති වෙනවා. මම මේකේ මැරෙයිද කියලා බයක් ඇති වෙනවා. ඒතකොට මරණ බිය එක්ක ජීවිත ආශාවයි බියයි එකට එන්නේ. එතකොට දැන් ඒ වේදනාව නිසා මරණය සිදු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේක නිසා මැරෙයිද කියලා බයක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා එතනදී ජීවිත ආශාවයි බයයි දෙකම එකට එනවා. තරහව. ඒ කියන්නේ බය කියලා කියන්නේ ද්වේෂය. එතකොට මේ ලෝභය, ද්වේෂය කියන මේ දෙකම එකට එනවා. එතකොට ඒක මැඩපවත්ත ගන්න මේ කරන සමහර ප්‍රතික්‍රියා එහාට මෙහාට ඇඹරෙනවා, කෑ ගහනවා, අනිත් කෑට බනිනවා. ඒ වගේ දේවල් තුළ මෝහය, මෝඩ ක්‍රියා සිදු කරනවා. එතකොට ඒ වගේ ශාරීරික වශයෙන් ඇති වෙන වේදනා මේ ඒ මොහොතට මේ ඒක ඉවසා දරා ගන්න පුරුදු වුණොත්, එතකොට අර ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය වශයෙන් එන ඒ කෙලෙස් මේ ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒවා මේ පාලනය කර ගන්න පුළුවන්. ඒවා ගැන මේ තේරුම් ගැනීමෙන්. එහෙම නැත්නම් අර වේදනාවක් ආවහම අපි කොච්චර දේවල් කරනවද, සමහර විට අනිකට බයිනවා, මේකට මොනවා හරි කරපල්ලා කියලා බයිනවා. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ශරීරයටම දොස් කියා ගන්නවා. මේක මේ මගේ කුණු ශරීරයේ මේ මට කොච්චර වද දෙනවද කියලා, ශරීරේ මැරිලවත් යන්නේ නැද්ද කියලා එහෙම හිතනවා. ඒ වගේ නොයෙක් සිතිවිලි, ඒවයි තියෙන ද්වේෂය. එතකොට ඒ තමන්ගේ ශරීරය සුව පහසුවෙන් තබා ගන්නට ඉඩ ලැබෙන්නේ නැහැ මේ
වේදනාව නිසා වේදනාව ඉවස ගන්න බැරි වුණාම මේ ජීවිත ආසාව ඇති වෙනවා. එක පැත්තකින් ඊළඟට මේ තරහව ද්වේෂය ඇති වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඊළඟට ඒ සිතක මේ මුලා සිතිවිලි නැත්නම් මෝඩ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් වේදනාවක් තියෙනවා නම් වේදනාව ගැන මේ හිතින් ආවර්ජනය කරලා ඒ වේදනාවක් වශයෙන් තේරුම් ගන්නවා. එහෙම තේරුම් ගන්න නැතුව මේක මේ වේදනාව නවත්තන්න කියලා එහාට මෙහාට ඇඹරෙනවා, මිරිකෙනවා, කෑකෝ ගහනකොට ඒ වේදනාව තව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක මෝඩකම. ඒකට මුලාව බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ ශාරීරික වශයෙන් ඇතිවන වේදනාවලදී උනත් ඒ වේදනාවන් ඉවසාදරය ගැනීමෙන් අදිවාසනා ඒවා ඉවසාදරා ගැනීමට පුරුදු වුණොත් ඒ තුලින් ඇතිවන කෙලෙස් මේ ඇතිවීම වළක්වන්න පුළුවන්. අදිවාසනා පහතබ්බා. So now, looking at the different level of reactions that we normally generate would be about certain ailments of pain that arises either externally through external encounters, or even physically, or even within oneself, inside your body. So outside would be external, whereas inside is about within, inside, such as headache. When we actually have those physical pain, the tendency is that we either get angry, and if it is persistent, we might fear and develop some sort of anxiety. And therefore, when we the tendency is again to develop some sort of negative feelings, and when we develop those negative feelings, obviously fear is a manifestation of anger, and we also start developing some sort of attachment or to a personal life, and because you might see a danger developing. So there is these two natures in side by side parallelly arising within oneself, attachment as well as anger, because you want the pain to go away, and you will try to do everything to try to make sure that the pain is not affecting you or not actually hurting you. So as much as there is an attachment to your personal body, there is also a fear and anger developing, trying to resist the pain within oneself. So when it comes into certain types of persistent pain, then there is obviously a deeper attachment to your personal life, which then starts becoming a point of worry or even panic to a certain stage. And perhaps delving further into this, sometimes some people, when they have a serious physical pain, they start actually acting quite oddly. The behavior starts to change, which again is the indication of the ignorance within oneself, and how this person is ignorantly acting, either perhaps throwing things around, simply because the person cannot bear the pain. So when it comes into these types of natures, obviously sometimes the pain can be severe, but sometimes if you take, for example, a simple normal very minor pain, and you can see how your reaction is. Obviously when it is a severe pain, the reaction is quite obviously extreme as well. So that doesn't mean you let yourself into a deep you don't treat the pain, or you don't actually work on trying to sort out the physical pain, but it is the reaction in the mind. It is the reaction of the how the mind works at the given moment. And if you work on understanding the nature of the pain, then there is a big difference between that reaction and the reaction or the follow-up with true understanding. So therefore, adivasana pahatabba, when you look into that sort of pain or experience, or even in terms of feelings or sensation wise,
if you are quite aware of the true nature, then we will not allow anger or fear, greed or attachment, and even ignorance in terms of this odd behavior that we develop, then there will be no grounds for them to arise. මම හිතන්නේ අපි අද සාකච්ඡා කළේ මේ අදිවාසනා පහතබ්බා කියන සීමෙන් කොහොමද කෙලෙස් නැති කරගන්නේ, ඉවසීම නැති නිසා කෙලෙස් වැඩි වෙන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධ කරුණු තමයි සාකච්ඡා කළේ. මේකදී බාහිර වශයෙන් ලැබෙන උණුසුම, බඩගින්න, ඊළඟට මේ පිපාසය වෙන දේවල්, ඒ වගේම මැසි මදුරු, සර්පයන් ආදීන්ගෙන් ඇතිවෙන ස්පර්ශය තුළ ඇතිවෙන මේ නපුරු හැඟීම් සහ මේ කෙලෙස්, ඒවා යම්කිසි ප්‍රමාණයකට දරා ගැනීමෙන්, ඉවසා සිටීමෙන් මේ ඒ නිසා ඇතිවන කෙලෙස්, බය, තරහව, මේ ජීවිත ආශාව වෙන දේවල් පාලනය කරගන්න පුළුවන් කියන එක මෙතනදී කියවෙනවා. ඊළඟට ශාරීරික වශයෙන් අභ්‍යන්තර කියන්නේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ ඇති වෙන බොහෝ වේදනා, අමිහිරි වේදනාවන්, ඒවා තමන්ට යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ඒක ස්වභාවය තේරුම් ගන්න. දැන් අපි සමහරට කියනවා දැන් මේක මේ පරමාණු රූපව ඇති වෙච්ච දෙයක් කියලා හරියට තේරුම් ගත්තොත් ඒ සමහර දේවල් කියනවා. එහෙම සමහර අසනීප තියෙනවා සමහරට. කර්මාණු රූප දෙයක් කියලා තේරුම් ගත්තොත් ඒ තුළ කිසියම් සහනයක් හිතට ඇති කර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකදී කාටවත් දොස් කියන්න, බනින්න, තරහ ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ වගේ දේවල් මේ ශාරීරික වශයෙන් ඇති වෙන වේදනා, අසනීප ලෙඩ දුක් ආදී දේවල් ඒවා නිසා ඇති වෙන මේ කෙලෙස් ආශ්‍රවයන් ප්‍රහාණය කරගන්න පුළුවන් කියන එකයි මේ කරුණු දෙකක් කියවෙනවා. එකක් තමයි බාහිර වශයෙන් බලපාන දේවල් සහ අභ්‍යන්තරේ බලපාන දේවල් තුලින් ඇතිවන කෙලෙස් නිවාරණය කරගන්න අපි ඉවසීම යම්කිසි පමණකට පුරුදු කරන්න ඕන කියන එක තමයි මේ කාරණේ පැහැදිලි කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ අපි මේ ඊළඟ පියවරට යන්නේ ඊළඟ දවසට තබලා අද මෙතකින් මේ සාකච්ඡාව සමාප්ත කරන්න කල්පනා කරනවා. So to recap of the points that we discussed today, as in a gist, it is about how we can avoid the defilements arising within oneself through developing patience within oneself. So that can also be applied in terms of ajjata and bahiddha, which is about external events and internal events that take place within oneself. And externally, for starting from how the nature of the climate, for example, about heat and cold, or even the insects or flies and mosquitoes that might do some disturbances in your personal environment. And how we actually react to those. Do we react to heat and cold with anger or with some sort of desires, or do we react to those insects and mosquitoes or flies that hover around you with anger, or whether we actually develop a mindset trying to understand the true nature of them and trying to avoid certain things that might be a way to avoid them existing or coming to your environment. Then we also looked into like bigger animals, or such as mice and rats, or even like snakes in the ascetic example that we took around. If we do not understand the nature of them, then there is
definitely some sort of, so as much as flies and insects develop anger within oneself, mice and rats and snakes can develop fear within oneself, and the reactions that we generate instantly seeing those animals, whether we have a idea of killing or wanting to kill, or whether you actually understand their nature and not develop fear and allow them to also live, for example, or even in terms of rats and mice, when we avoid take certain measurements to avoid them coming into your homes, and rather than actually putting some traps to actually catch or kill them. So all in all, it is about not to go into extremes in those cases, but also to develop some sort of mechanism that we actually do not develop negative thoughts or negative mindsets, which gives roots to the arising of the defilements. When you talk internally, is about maybe hunger and thirst, how we actually react to those. Do we react instantly and trying to feed your needs and wants all the time, or do we actually be mindful and not take an extreme to actually stick to a certain routine and habit, and then and not allow those defilements to take place within your mindset? So if you understand anger, or if you understand if you understand hunger, or if you understand thirst, then you will not always attend to it, but obviously attend to it timely. And lastly, we discuss about the experiences in terms of feelings or sensation, physically, externally, such as getting hurt or hit by something, or even the posture of your body that might not be pleasant, or even inside certain types of minor pains or even extreme pains. And the gravity of it, what is our response to those types of pains or feelings that we have as a physical body or internally as well? Do we develop anger because we want to resist the pain, or do we actually understand the true nature and then not develop any sort of fear? As well as in terms of fear, which might be attached to the life loving or loving life, attachment to your personal life, and what do we do? Again, having said that, it's not about not attending to it wisely and attending to it with professionalism or expertise, but more or less it is about your mindset, how we actually react to them. Do we develop anger? Do we develop attachment? And sometimes do we develop erratic behavior through ignorance, such as throwing and shouting and wailing as a response to those pain that we may feel inside and outside? So all in all, it is about the type of mindset that we develop through patience, rather than impatiently taking extreme ideas and extreme views, but rather than attending to it with patience and not developing negative mindsets within oneself, such as greed, hate, and ignorance, which are the roots of all the defilements. So therefore, this is the fourth method of trying to reduce the rising of, or trying to eradicate the rising of asavas, or loosely translated as defilements within oneself. So with that summary, we come to a close, and I would like to take the opportunity to thank my teacher, who has graciously spent some time kindly to lead this discussion, or to share his knowledge and experience in the Dhamma, and also explain to us the points in the Sabbasava Sutta as we have just been discussing. So I thank the Most Venerable Nayaka Thera as much as we also thank him as a team, as a group here on online community, listening to the Dhamma discussion, the monthly Dhamma discussion on the Sabbasava Sutta. May all merit accumulated be conducive for your well-being. May you stay healthy. May you have long life, and may you enjoy good health, and also continue to obviously be able to advise us throughout, and again supporting our spiritual journey as well.
මේ අවස්ථාවේදී අපිට බොහොම කරුණාවෙන් ලංකාවේ සිට මේ ධර්ම සාකච්ඡාව නැත් ධර්ම කරුණ පැහැදිලි කරන්නට සබ්බාසව සූත්‍ර ආශ්‍රයෙන් ධර්ම කරුණ පැහැදිලි කරන්නට අපට බොහොම කරුණාවෙන් ලංකාවේ සිට මේ ධර්ම සාකච්ඡාව මෙහෙයවපු අපේ ගුරු දේවයන් පූජ්‍ය පොළොමරේ සෝරත නායක ස්වාමීන් වහන්සේට අද දවසේ අපි අත්පත් කරගත්තා වූ පින් ධර්ම ශ්‍රවණය තුළින් අත්පත් කරගත්තා වූ පින් උන්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තව තවත් ලෝක ශාසනික සේවාවන් කරන්නට මේ පින් හේතු වාසනා වේවා. අපට තවත් මඟ පෙන්වන්නට මේ පින් හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරගෙන උන්වහන්සේට නිරෝගී සුවය දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සාදු 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 sadhu sadhu. We will meet again next month with the continuance of our Dhamma discussion. Just a quick announcement on the 19th, which is November. On the 15th of November, 15th of November, we are the third Sunday of the month. We are holding our monthly Dhamma sermon, and this will be sponsored by Karuna Manian. And also December, we are holding it on the 20th of December, which is also sponsored by Karuna Manian. And we will be sending information soon, but please keep your diary free. 15th November and 20th of December, 9:30 a.m. So thank you very much for listening to us, and stay safe, stay protected, be blessed by the Noble Triple Gem for your personal well-being. We will see you soon. Tonight maybe at 7 o'clock with our Buddha Puja and chanting. So have a very good day. Take care.